Everyone at least knows what we mean with scenographer. على الأقل كل واحد حضراتكم دلوقتي فاهم هو أو هم في السويد. That's clear for everyone. ده واضح لكل الناس. Yes. And also, if we jump to a little bit back and forth here. احنا دلوقتي هننط شوية قدام شوية ورا نتحرك لوحدنا. Stage manager. مدير الخشبة. In Swedish we call the stage manager inspicient. في السويدي احنا بنقول على مدير الخشبة ده inspicient. Which I think is from the French. واعتقد ده بيجي من اللغة الفرنسية. But never mind. The inspicient is the captain of the ship during, especially during performances. الانسبيسيانت هو بيبقى قائد السفينة تحديدا في أثناء العرض. He or she is sitting in a small glass aquarium. هو أو هي قاعدين في حوض زجاجي. With a lot of television monitors. وقدامه أكيد قدامه شاشات تلفزيون كتير قوي. Of course, following what's happening on stage. طبعا بيتابع اللي بيحصل على المسرح. Also, being able to see what's happening in the auditorium. وكمان شايف اللي بيحصل على في مكان الجمهور. Also, calling actors and musicians through the intercall system. You know, in the dressing rooms and the cafeteria. بيكلم بينادي الممثلين والتقنيين من خلال نظام الانتركام الموجود في الكافيتيريا في غرف تغيير الملابس. Hatem Hassan on big main stage in 5 minutes. حاتم حسن موجود على المسرح الكبير الرئيسي في خلال 5 دقائق. And then Hatem Hassan watch your entrance very soon. حاتم حسن خلي بالك الانترست بتاعك قريب. So this goes on the entire evening. وده بيحصل طول الأمسية. Start act 2, scene 2. بداية المشهد الفصل الثاني المشهد الثاني. So everyone in the theater knows, and he or she has the script. وهو واقع عندهم النص. Also supervising if there are any mistakes done during the performance. وهم كانوا بيشرفوا إذا كان في أي أخطاء بتحصل أثناء العرض. All of a sudden there is a projector that's not working. فجأة بقى في بروجيكتور مش شغال. And through the microphone he asked the people up there in the light box, what's happening? Number 14 is not working. And they try to solve it. So it's like an airplane captain. He or she is connected with everything that is happening. Says to the people in the restaurant outside, in the cafeteria outside for the audience. We're a little bit late. First act ends in 2.5 minutes. So this, I think, is as close as we come to the English stage manager. Also, as I said the other day, all of a sudden one actor is sick and must go to hospital. It's fire, whatever. He has the responsibility to decide whether to break the performance or go on. And with this man or woman, it's no discussion whatsoever. No, but shut up, do what I say. So, you understand? Rather complicated. I feel it's like those people who sit at airports, you know, up in the tower. Seeing 28 aeroplanes at the same time on different levels. Must be very, very cool person. So this is what, and then we have among the stage hands. We call it stage master. Maître de scène. And he or she
is looking after all the technicians who works on stage. بيبص على كل الفنانين التقاليد اللي بيشتغلوا على الخشب. Let's say we have a scenography with many shifts. عندنا مثلا الديكور بيتغير كتير. And in this huge theater you have wings. مسرح كبير there in the back. في كواليس يمين وشمال ورا. Beneath you have an elevator, huge elevator. وتحت الخشب في مسرح أسانسير. We talk about like the Musrahי. Things are turning, coming in here and there. الديكور بيلف وحاجات. Yeah, and this stage master, he or she must be المسرح ده out of safety, not the least. عشان التركيز في الأمان. All of a sudden you have 20 tons of scenography coming like this. And it should go smooth in an artistic way together with the light, together with the sound. So this is the stage master. Then if we go back to our list here, to this part of the producer. Sorry, I lost concentration. I lost concentration. When we are speaking about the stage master, what is his responsibilities? Technicians are the change of the set, التقنين وتغيير الديكور وده الأمان. ده الراجل المسؤول اللي احنا بنقول عليه كده زي ايه؟ مش مدير الخشبة، مدير الخشبة اللي هو الراجل اللي هو رئيس الإدارة المسرحية. عندنا احنا بس في حاجة في وظائف. في فرق هنا، في فرق ما بين مدير الخشبة ومدير الستيج، يعني الستيج ماستر دوت. عندنا تداخل كتير في الموضوع ده، يعني تقريبا ما فيش. هو شبه مدير الخشبة، الستيج ماستر ده شبه مدير الخشبة عندنا. موضوع تاني. But do put questions so we make it clear. حطوا أسئلة لو حابين عشان الموضوع. لا بس أنا أعتقد أن وظيفة مدير خشبة المسرح هو إدارة كل ما يتعلق بتفاصيل العرض المسرحي أثناء العرض، من ديكور وممثلين وملابس واكسسوارات، والتأكد أن كل ممثل معاه اكسسواراته قبل ما يخش. توصل لدرجه ان هو عنده القدره ان هو لو شايف اي مشكله ولا بتاع ان هو يوقف العرض، وهو قراره مش قرار المخرج ولا قرار المنتج ولا الامكانيه دي بس. ماشي، بس لا زياده بقى اللي هو مسميه هو ستيج ماستر دوت. ده بيتكلم فيه في حاجات المفروض عندنا بيعملها مدير خشبة المسرح، اللي هي تدخيل الناس والتدخيل الديكور، ودي هو جايبها هنا عند الستيج ماستر. احيانا ما بيبقاش شخص واحد قادر على اداره العمليه دي بالكامل. ولذلك في العرض اللي احنا عملناه بخطه تكتيف الشعر كان عندنا 2 مدير خشبة مسرح، واحد يمين واحد شمال. ماشي. Yeah. Okay. But still, this is the Swedish model, and also in a very big theater. A small theater or independent group. Of course, they have the same problems, but in smaller scale. طبعا عندهم نفس المشاكل بس بحجم أقل. So, in each occasion, you have to identify the problems. في كل مناسبة أو كل وقت لازم تتعرف المشكلة وتحدد المشكلة. And decide on whatever scale who is the responsible. على أي حجم من هو المسؤول. And in my opinion, the important thing is وفي رأيي أنا الحاجة المهمة during performance أثناء العرض there could be no discussion. المفروض ما يكونش فيه أي مناقشات. There must be one responsible for a certain area. شخص مسؤول عن منطقة ما عن موضوع ما. In order to make it smooth. عشان يخلي الموضوع سلس. Otherwise, وإلا if something happens, the performance slow in, and you lose things. وفي حاجات يتم فقدها. So, task field and one responsible for that field. A task what, sorry?
task, the field of tasks. يعني مجموعة من المهام وشخص مسؤول. Yeah. Then of course we must talk about the light designer and the people who are performing the light design. We talked about the light operator. احنا لازم نتكلم على مصمم الإضاءة ومنفذ الإضاءة. And we talked the other day about that احنا اتكلمنا فيه قبل كده. the stage manager should cue all the time, مدير الخشبات بيدي كيوهات معظم الوقت. which we don't have. وده حاجة مش عندهم. Because, as I explained, وزي ما شرحت لكم. we try to involve the light people and the sound الناس people بتوع الإضاءة أو الناس بتوع الصوت. as quick as possible with it. So they are a part, the operator اللي هم الناس اللي بينفذوا. will be a part of the performance as the actor, as the musician. وكمان الموسيقيين. So quite often it's like that after the opening night, بعد ليلة الافتتاح the scenographer, المصمم the director, والمخرج the costume designer, مصمم الملابس the set designer, light designer ومصمم say, الإضاءة and this is a very sad moment, say goodbye ship, now you are floating, يقولوا خلاص بقى باي باي because they go on to other jobs, بس لأن هم another بيعملوا part شغل تاني of the country, أماكن تانية and this is very sad. دي تبقى لحظة حزينة When it works as it should, لما تشتغل كما يجب I watch every eighth or 10th performance. أنا بتفرج على كل 8 أو 10 عدد. So even if I'm in another country, even I try to come back في بلد تانية بحاول أرجع and sort of supervise the performance, so it's not floating away. وأشرف على العرض كده من بعيد عشان أتأكد إن هو ما بيقومش بعيد عن الطريق. And in the best of worlds, even the set designer and the light designer and sound designer should do the same. الأفضل برضه المصممين للديكور والإضاءة والملابس المفروض يعملوا نفس الحاجة. But that happens more seldom. بس ده بيحصل بشكل أكتر. It's put on the director's shoulders. بيتحط على الموضوع على عاتق المخرج. Then, of course, in big theaters you have directors' assistants وكمان في المسارح الكبيرة في مساعدين مخرج. who watch the performance each and every night بيتفرجوا على العرض كل ليلة. and make performance reports. ويعملوا تقرير عمري. Hatton was late in his entrance. حاتم اتأخر في دخلته. Jamal was excellent. as usual. So it goes in big theater. But you know, this is also it's heaven in a way. بس ده بيجرنا بشكل صعب. Then we come to the producer, which we have been talking a bit about, and وكان يجي المنتج بقى احنا اتكلمنا عنه شوية. we have to come back to, since this is a workshop on production. بس نرجع مرة ثانية للي الورشة عن الإنتاج. So if you remember the backbone of the fish skeleton, which is the timeline, on the timeline the producer is moving back and forth, back and forth, back and forth. You know, in the planned timeline, checking, stopping at every bone. What to do here is, it looks okay. Next bone, meeting with people. So checking the budget, and I guess you have the same expression in Arabic. You have budget estimate, budget estimate, and budget outfall. Yeah. And the outfall or actual the result. المصروف فعليا يعني الميزانيه التقديريه والتصرف. So he must check, are we on the track? فهو لازم يتأكد إن إحنا لو إحنا بنشتغل بالضبط صح. And what are the financial dangers ahead of us? مصادر الخطورة المالية. How is it with the staff? إيه أخبار الفريق؟ And staff is everyone included in the
performance والفريق العمل ده وكل الناس اللي شغاله في are all contracts written? كل العقود تم كتابتها. Do we have the rights, عندنا the copyrights? الحقوق الفكريه. And I can tell you, the performance that happened was the Marilyn Monroe production. والعرض اللي انا شفته شارك معانا اللي هو مارلين مونرو. All rights owned by American companies. كل الحقوق except my text. بتمتلك شركه امريكيه ما عدا النص But for music, for the copyright of the name Marilyn Monroe, so on and so اسم مارلين مونرو المزيكا كل الحاجات دي. And before the production started, I said to the management of the opera, you must check this every second and clear the rights. لازم تتأكدوا من ده كل شوية وتبقى الموضوع الحقوق دي واضحة جدا. The last production meeting before the opening, قبل الافتتاح I asked the producer, سألت المنتج what about the copyrights, the rights for us using Marilyn Monroe's life? ايه الحقوق فكرة ان احنا نستخدم حياة مارلين مونرو وهو قاعد يعمل كده. And it wasn't clear. ما كانش لسه الموضوع واضح. So, in reality, a bunch of American lawyers في الواقع كان في مجموعة من المحامين الأمريكان could fly in and say, we sue you 50 million crowns or whatever. هنوديكم 50 مليون كرونة مثلا. So immediately I decided and asked for a meeting with the management of the opera house. أنا فورا قررت نعمل اجتماع مع الإدارة بتاعة الأوبرا هاوس. And had it in paper, ومكتوب on على paper, that said, Leo is not responsible. إن ليه مش مسؤول. And I didn't leave the room before I got that paper. وما سبتش الأوضة اللي قبل ما آخد الورق. And I emphasized, I mean, it was the super manager, it was the artistic manager, and the financial manager, which is the top. المالي والمدير الفني الأوبرا كلها. And I said to them, you are aware of this? أنتوا عارفين ده؟ And they said, yes. Okay, the risk is yours. Fine. المخاطرة بتاعتكم. But this is so important. And I know you are dealing with copyrights in another way. To put it politely. So then the producer should nurse the, as I said before, the production. وبعد كده لازم المنتج لازم يكون بيجالس العرض ده أو بيحتضنه. And that goes, you know, asking every guest. Quite often there are guest artists or guest musicians. وأحيانا يكون في فنان ضيف أو فنان موسيقى. The production team is quite often guests, not hired at the theater. في معظم الأوقات الفريق الفني ده بيبقى ناس بتيجي من بره الأوبرا مش ناس بتشتغل في الأوبرا طول الوقت. Asking, is your flat that we gave you okay? Transportation means, to have pocket money, you know, whatever daily life questions. Are you satisfied? And saying, please just tell me if I can do anything for you. We'll fix it. So we have the, you know, the cards for passing and everything trivial. ممكن نعدي بيها وندخل من الأوبرا اللي هم عندهم بوابة إلكترونية تحط بس كارت تفتح لك الباب. The producer. ده كل شغل ممكن. So you know, it's from the top helicopter perspective down to the smallest thing. اللي فوق خالص بتاع الهليكوبتر لغاية أصغر حاجة. Not that he or she is dealing with a small, but you know, looking after that it's being done. هو متأكد إن كل مهما كانت تفصيلة صغيرة بتحصل مش لازم هو يفضل ماشي وراها يعني بس متأكد إنها بتحصل. And everything because that everyone knows that, let's say if you come as a guest, وكل حاجة كل الناس عارفة you don't know the people, it's a big theater. ما تعرفش الناس لأن مصر You don't know the city maybe. ما تعرفش المدينة يمكن. And they try to make you feel good. وبيحاولوا يخلوك تحس بالارتياح يعني تحس كويس. Not because they are kind. مش عشان هم لطاف يعني كويسين. Because of the production. بس عشان خاطر الإنتاج.
Because مصالح a happy scenographer works better than a sad scenographer. بيشتغل احسن So it's السcenographer مش مبسوط. when it comes to money الموضوع يرجع مرة ثانية and reputation. والسمعة. The Malmö Theatre, which both of you visited, the Malmö Opera House. الأوبرا مالمو الموجودة في They are really excellent. You have a small portfolio with a map of Malmö, bus tickets, whatever. تذاكر أتوبيس خريطة المدينة. Welcome to the theatre, a short history of the theatre, نبذة صغيرة عن تاريخ المسرح. in order to make, I'm special. تحس أنت شخص I مميز. will work like hell. وهشتغل يعني بأقصى ما عندي من طاقة. And also, during the time, the rehearsal time, asking, is everything, you know, وأثناء البروفات برضه تسأل كل every حاجة second week or something? Are you satisfied? Leo, a question, please. Yeah. Do you remember Matthias that we met in Barca Theater? Yeah. فاكر So- ماتياس لعبناه في مسرح بركة؟ I think it's a good idea if they can have an idea about the role of the job of this man when it comes to several production. How to plan for the place, not just one أكثر من performance. إنتاج Yeah. مش إنتاج واحد تخطيط المكان كله. Matthias, who Gamal referred to, is artistic leader اللي جمال ذكر هو القائد or الفني artistic manager أو مدير الفني of a part of Gothenburg City Theatre. في جزء من مسرح مدينة جوثنبرغ. They deal only with theatre for kids and young people. هو شغال بس مع مسرح الأطفال والشباب مراهقين. الصغيرين. Only. بس So they are specialized in this field. متخصصين في المجال ده. And in this theatre, they maybe have up to 5 productions a year. or وفي 6. هذا المسرح عندهم 5 أو 6 عروض في السنة. Sometimes 2 productions done in the same or performing in the same time. في بعض الأحيان بيبقى في عرضين بيتعرضوا أو بيشتغلوا في نفس الوقت. For small kids, quite often performing in the morning and around 10. الأطفال الصغيرين في معظم الوقت بيعرضوا في الساعة 10 تقريبا Adapting to the school schedule. عشان يتوافق مع الجدول بتاع المدارس. So the kids comes in buses. الأطفال بيجوا في الأتوبيسات. There can be a touring team of this company as well ممكن يكون في تفريق تجوال لنفس who الفرقة are دي performing in the schools. اللي بيروحوا يعرضوا جوه المدارس نفسها. So there are many things going on in the same time like في حاجات this. كتيرة بتحصل أوي طول الوقت. And this having a situation like this, you have to solve so many time problems. لازم تحل مشاكل كتيرة جدا متعلقة The بالوقت. logistics are very, very complicated. اللوجيستكس بيبقى موضوع معقد جدا. So of course, Matthias has a bunch of professional people around him. فطبعا as ماتياس well. عنده مجموعة من المحترفين اللي بيشتغلوا معاه حواليه. But if we go back to these different tasks along the timeline and the لو fishbowls, احنا اتكلمنا على موضوع العقد بتاع السمكة مرة تانية والمهام الكتيرة دي اللي حوالين محور الوقت. Gamal and I talked yesterday evening أنا about وجمال اتكلمنا امبارح using the Excel sheet as a إن planning احنا tool, ازاي نستخدم الاكسل شيت كوسيلة من وسائل التخطيط which is excellent. وهي حاجة ممتازة جدا. And Gamal's secret dream was to have حلمه السري ان هو all planning departments Excel sheets كل التخطيط لكل الاقسام في اكسل شيت. in one huge Excel sheet. في اكسل شيت كبيرة قوي. And I said, we discussed it and realized that maybe that would be too much for one person to ده هيكون حاجة صعبة keep جدا track لشخص of واحد and يقدر overlook. يفضل متابع كل حاجة بتحصل. But of course there are the possibilities. I checked it with Ingrid, who is the expert. Yes. هو سأل إنجلد مراد واحدة من الخبراء فعلا في So موضوع الإكسل. if you, yeah, we have the fish here. So كنت مسؤول. Yeah. No, everyone knows the fish by now. كلكم عارفين السمكة خلاص. So let's say here is Gamal as a producer running back and forth the backbone of جمال the fish كمنتج رايح جاي على السمكة رايح جاي على السمكة. and having his own Excel sheet covering the fish. وعنده الاكسل شيت بتاعته اللي مغطي السمكة كلها. So as Gamal is an excellent Excel sheet user, وبما ان جمال شخص بيستخدم الاكسل بتاعه he can stop at one of the bones ممكن يقف عند واحدة من العرض.
click a certain place, يدوس على مكان and معين then comes the what are they doing on the scenography ويحصل project. وتفتح ويبين له ايه اللي بيحصل في السينماتوجرافي. Or he can stay at another point and see what's happening in the costume هو department. ممكن يقف في حته ثانيه يعرف ايه اللي بيحصل في قسم الملابس. And of course he has a overall budget Excel sheet. ولازم يكون عنده اكسل شيت خاصه بالميزانيه العامه. Actual situation because of the reports coming from the different departments. الموقف الحقيقي ان التقارير بتيجي من اقسام مختلفه. Can you follow? Yes. Yeah. حد مش واضح الصوره؟ لا شايفين؟ شايفين لا مش موضوع الصوره. لا الصوره اللي هو بيشرحها. Yeah, sure. هو الفكره اللي انا كانت في ذهني ان هي سهله قوي ان احنا نعمل الاكسل شيت دي لمنتج لممثل لمخرج، كل واحد عنده بتاعته. انا اللي بتكلم فيه ان انا مثلا زي قد التيبل ده انا عندي كل الجداول دي معموله في جدول واحد وبالالوان مثلا، يعني مثلا الاحمر ما يتعلق بالعمليه الانتاجيه، الازرق يتعمل باجتماعات المخرج، مش عارف كل وظيفه بلون. فهو هنا مثال انجر مراته قال ينفع يبقى فيه جدول عام بس الجدول ده فيه لينكات، لما تتك على لينك معين يفتح لك جدول تاني بتاع الوظائف المتخصصه. يعني شيء عظيم جدا ان انا من اول لحظه لحد اخر لحظه عارف انا بعمل ايه وكل الناس بتعمل ايه وبالزمن. على فكره احنا حاولنا نعمل ده، ما نقولش ان احنا ما عندناش مش منظمين زيهم، احنا نعمله حتى لو وصلنا لنسبه تنفيذ 80% بس يبقى عملنا حاجه. الموضوع هنا قائم على ريبورتنج والبلاننج، لان مهم جدا دلوقتي ان كل واحد يعمل حاجه منهم يبقى حاطط بلانه من الاول وعلى اساس بلانه بيحط الريبورت جوه الاكسل شيت. لو ما حطش الريبورت مش هتفرق، لازم يكون السيستم ماشي كده ريبورتنج. Yeah, explain the Excel. Yes. Okay. So this is why Excel is excellent when we work as producers. عشان كده الاكسل ده حاجه ممتازه جدا واحنا بنشتغل كمنتجين. First of all, because it saves us a lot of papers and لانها books and بتوفر stuff. لنا ورق كتير قوي. And in a split second, we can just click and see, aha, what happens here and there and there and في there. لحظه بندوس ونبقى عارفين ايه اللي بيحصل هنا او هنا. And if those people لو الناس دي share this, بيشاركوا في نفس ده it makes the whole production very transparent. بيخلي البرودكشن كله شفاف جدا، العمليه الانتاجيه كلها شفافه جدا. I was just telling Dr. Jamal that we had a problem here in reporting itself. Usually people are lazy in reporting, and this system depends on reporting from each individual by this way, not just paper report with the same system of Excel. So we'll have a problem in the technical knowledge of dealing with such Excel sheet, and a problem in laziness in this type of work, which is it's nearly common here. ده شيء يعني موجود يعني. I think I know what you mean. أنا أعتقد أنا فاهم. It can be solved if another one was responsible of reporting. You can tell the report or write the report to the responsible man, and he put them on the Excel sheet. So we'll find another job description here between the reporter and the receiver of the report. In this, I mean, the laziness. I mean, whatever you use, paper or data sheet or whatever. But here it's the rule of the producer to say, I kill you if you don't give me a report. But then, of course, I know. For instance, if I take the situation as it was in Amman when I worked there. In the theater you had this hierarchy. And people close to the top couldn't decide, am I half a pace above you or beneath you? So there was a constant fight.
So some person could say, who are you to tell me that I shall give you a report? فواحد Yes. بالتالي انت مين انت عشان تقول لي اديك See? تفصيل؟ So maybe it's something like, because, and this makes work hopeless. وده بيخلي الموضوع يعني فقد الامل تماما. Did you tell them about the building of the set in the Royal Theatre in Amman? No, As an example, هديكم مثال. when we came flying in with 2.5 tons of set, لما جم معاهم ديكور وزنه 2.5 طن تقريبا 6 technicians, ست تقارير including light and sound, بما فيهم الاضاءه والصوت and stage manager, stage master. واللي هو سيد المسرح. So we after a while we came into the big main stage at the Royal Theatre in وصلنا Amman. للمسرح الاساسي في And I said as a المسرح sort الملكي of في الاردن. producer that okay, let's start now. Sure. وانت البروديوسر راح هنبدا دلوقتي. And then someone came to me and said, you must stop واحد جالهم وقال لهم انتوا لازم تقفوا. because you must talk to our stage manager. لازم تتكلموا على الستيج مانجر بتاعنا هنا. I went backstage and there was this man on the sofa watching something on television الكنبه بيتفرج على حاجه في التلفزيون. and asking what I wanted and says, we are starting to build بيقول now. احنا نبدا And he said, نبني. that? And I asked, what? قالوا ليه؟ Because time is flying. No. قالوا I have to decide when. And they had a bunch of people. وكان عندهم ناس كتير At least 10 or 12 or 15 people just standing. 10 15 واحد قاعدين. So after some negotiations with this lazy stupid man, I was allowed to start our building. كان مسموح لي ان انا ابدا اشتغل. Since our guys had done this so many times, الناس كانوا عملوا ده كتير قوي. everyone knew exactly what to do. فكانوا كل واحد فيهم عارف. So they just in the same time they hang the lights كل حاجه بتحصل في نفس الوقت. بيتبنوا وتعالوا الاضاءه وكل حاجه. and those wonderful guys, stagehands in Amman. والناس دول هم الاداره المسرحيه They stood around and looked, how is this happening? وقاعدين يبصوا ازاي ده بيحصل. There is no one screaming orders, مفيش حد saying بيقول stop, كذا or, وقف get me some tea or whatever. شاي. So it resulted in a very, very close relation between the Swedish stage crew النتيجه كانت ان العلاقه قويه جدا ما بين فريق الخشب السويدي and the Jordanian stage crew. والفريق الاردني. So they changed information and بقى المعلومات. and by the end of our stay there, they was joking at the party كان في نكته يعني في and الحفله. said, we have a bunch of decision makers that we can just like that. So that was really a lesson for me, my first lesson in how hard it can be. So now we have been talking about the producer, the director. I don't have to talk about. Do we have to talk about the technical manager? And you have the same expression here. The technical manager is an overall responsible person for the carpentry, costume, props, all technical things that is where the set is included, of course. So he is a sort of technical producer. Has a responsibility not below but beneath the producer. وهو عنده مسؤولية مش تحت ولكن بجانب المنتج. Yeah, so it's very good. They work very close together. بيشتغلوا مع بعض طول الوقت. And the music responsibility that's obvious, of course. طبعا الموسيقى دي حاجة handling the musicians, fixing all that material. Then it comes to the marketing team. I think we have been through this. That the marketing manager hires excellent photographers, poster artists,
layout artists, مصممين شاطرين so وناس تعمل لاي اوت ومصورين have their little fortress within the theater, ويبنوا القلعه بتاعتهم في المسرح asking for opinion once in a while. يسالوا راي الناس لوقت الامتحان. So, but of course, their task is to sell the product in the best possible way, هم يبيعوا العرض بشكل من الاشكال. in accordance with artistic ideas فيما يتوافق مع الافكار الفنيه of the production. للعمل كله. Yes. كنت عايز اساله عن علاقه مؤلف النص. I want to ask you about the relation of the author, the writer. مؤلف النص بالمخرج او بالموسيقي مثلا With the لو director هو ليه or the تصورات composer, في اغاني في العرض او if he has something to say about the songs in the production. وعلاقته بالمخرج لو المخرج شايف انه في مشهد لازم يتحذف And what is his relation with the director if the director sees that there's an importance of canceling one scene or something? Yeah. Very good question. Very important question. سؤال مهم جدا. I make it very easy myself. أنا هخلي الموضوع سهل جدا. Since I first write the play, then I direct it. And I think as a director, I'm the toughest, taking things away. Slapping my face, saying, "Go home, Leo, write it again." وأشوف حاجات وارجع البيت أكتب مرة ثانية. But when I as a director work with another person's بس أنا لما كمخرج بشتغل مع piece of art, عمل فني يخص شخص آخر. I must feel that I can cut bits. بس أنا لازم أبقى عارف إن أنا عندي القدرة إن أنا أقدر أشيل حاجات. And if it's you that wrote the play, ولو أنت اللي كاتب المسرحية. I must have a dialogue with you. لازم يكون في حوار ما بيني وبينك. Because it's your piece of work, and I have to explain الجزء بتاعك أنا لازم أشرحه. that which is very common. In this scene, وده حاجة عادية يعني. you have said the same thing 3 times. أنت قلت نفس الحاجة 3 مرات. And since we have an intelligent audience, ونحن عندنا جمهور ذكي. it's enough with one. كفاية حاجة مرة واحدة. Right? Yeah. Excuse me. So it's super important. وده موضوع مهم جدا. And you give me that you trust in me, perhaps. So, okay, Leo, you find out what's most effective on stage. I would never, ever change your words. That is haram. Right? Yes, you're right. Because this is a criminal thing to do. And I know that adaptation is very popular in this part of the world. أنا عارف الإعداد هنا حاجة معروف عنها جدا في Okay, if you adapt Shakespeare, Molière, or if you think you are brighter than they are, أنت بتشتغل مع شكسبير أو مولير شايف إن أنت عبقري أكتر منهم. but never ever adapt a living author لكن ما تعملش أبدا إعداد without having allowance. غير ما تاخد الإذن. Right? You're right. And